Okay guys, let us solve the third problem from unit 7 plus 2. Okay. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா different energies கண்டுபிடிக்கணும். Okay, they are given what? Different wavelength கொடுத்திருக்காங்க. அதையே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். கொடுத்திருக்கிறது என்னது wavelengthங்கிறதே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி அதோட யூனிட்டை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம். ஓகேங்களா? So calculate the energies of the photons associated with the following radiation. ஒவ்வொரு ரேடியேஷன்ஸ்க்கும் என்னது டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி கிடைக்கும். இப்போ வயலட் ரேக்கு ஒரு ரே கிடைக்கும், ரெட் லைட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஓகே, லெட் மீ சால்வ் த வயலட் லைட். ஓகே, அதோட வேவ் லென்த் என்னது கொடுத்துருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு என்னது வேவ் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் வயலட் radiation. So nanometer என்பது மீட்டர்ல கன்வர்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்வோம் 413 into 10 power minus 10 minus 10. So energy for photon, energy of a photon is equal to, what is the formula used for photon energy? E is equal to h nu. இதுதான் ஃபோட்டானோட டோட்டல் எனர்ஜி. ஸோ இப்போ நியூ வந்து என்னது ஃப்ரீக்வன்சி. இதை நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேவ் லென்த்தில் கொண்டு வரும்போது என்னது நியூ ஈக்குவல் டு சி பை லேம்டா. இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து பேசிக் ஃபார்முலா. சி இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட், லேம்டா இஸ் த வேவ் லென்த் used particular radiation. So E is equal to by C lambda. இது வந்து in terms of joules-ல இருக்குது எனர்ஜி. நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா என்னது, இந்த வேவ் லென்த்துக்கு கூட நம்ம சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் E வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். then it becomes என்னது எலக்ட்ரான் வோல்ட். இப்போ இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறோம். 6.626 into 3 into 10 power 8, that is velocity of என்னது light. Lambda wavelength is a particular radiation, that is violet radiation is 413 into 10 power minus 9. Charge of electron is 1.6 into 10 power minus 19. So we have to multiply these values. Okay, இப்போ எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணுறோம். எல்லா வேல்யூயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 6.626 கிளாஸ் கான்ஸ்டன்ட்டையும் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ எனக்கு 19.878 அதை போட்டாச்சு. த பவர்ஸ் மைனஸ் 34லேருந்து ப்ளஸ் 10 பவர் 8 நான் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 10 பவர் ஆஃப் மைனஸ் 26 வருது. நியூமரேட்டர் வேல்யூ, டினாமினேட்டர் வேல்யூ வந்து எனக்கு 413 into 1.6. சார்ஜ் ஆஃப் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணியிருக்கேன். மைனஸ் 19லேருந்து மைனஸ் 9 ஆட் பண்ணும்போது 10 பவர் மைனஸ் 28 வருது. இப்போ பவர்ஸ் எல்லாம் இந்த இதை நான் மேலே கொண்டு போகும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது, இது ப்ளஸ் 28 ஆகுது. ஸோ ப்ளஸ் 28லேருந்து 26 இது பண்ணும்போது என்னது இங்கே 10 பவர் 2 மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ இதுக்கும் லாகு இதுக்கும் லாக் வேல்யூ பார்த்ததில்ல. என்னது இதுக்கு 1.2983 வருது. ஸோ இங்கே நியூமரேட்டர் 0 சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 3, 8லேருந்து 0 சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 8, 9லேருந்து 2ங்கும்போது 7 இங்கே போகாது. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு பாரோ வாங்குதோ அப்போ இங்கே இது எனக்கு 0 ஆகிடுது. அப்போ 12லேருந்து 8 போனால் எனக்கு 4. ஸோ இங்கே 0 இருக்குது, 0 இங்கே வந்து -2. ஸோ -2ங்கும்போது 2 பாராக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஆண்டிலாக் பார்க்க வேண்டியது என்னது, இந்த 0.4783க்கு மட்டும் தான் நம்ம ஆண்டிலாக் பார்க்குறோம். ஸோ 0.478 இங்கே 3யோட மீன் டிஃப்ரென்ஸை ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்னது இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. எப்போதுமே ஆண்டிலாக் பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வைக்க வரும். இந்த இதை வந்து என்னது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பவர்ஸில் தான் போடுவோம். 10 பவர் -2, இங்கே ஒரு +2 இருக்குது, இங்கே ஒரு -2 இருக்குது. ஸோ அதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். இருக்கிற வேல்யூ என்னது எனக்கு 3 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இதேமாரி அடுத்தது எக்ஸ்ரேஸ்க்கு உள்ள வேவ் லென்த்தை நம்ம ஆட் பண்ணி போடணும். ரேடியோ வேவ்ஸோட 10 மீட்டரை இந்த இடத்துல போடணும். போட்டு அடுத்தடுத்து நம்ம have to
multiply the wavelength by charge of the electron E. Okay, so height is a Planck's constant which is having a value 6.626 into 10 power minus 34 into, we have to multiply the velocity of light value, that is 3 into 10 power plus 8 divided by lambda is the wavelength, that is 0.1 into 10 power minus 9 in terms of meter, multiplied by the value of the charge, electron charge, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So the energy becomes 2 minus 2 0. இங்கே எப்படி பண்ணணும், 1 minus of minus 1, so என்ன வரும் plus 2. ஸோ இதுக்கு நம்ம ஆன்டிலாக் பார்க்குறோம். 1 2 4 2. இங்கே பவர் இது பண்ணும்போது என்ன வரும், இந்த பவர் மேலே போகும்போது 10 பவர் ப்ளஸ் 28 இருக்கும். இங்கே ஆல்ரெடி 10 பவர் மைனஸ் 26 இருக்குது. ஸோ 10 பவர் ப்ளஸ் 28 மைனஸ் 26 10 பவர் 2. ஸோ இங்கே ஒரு 10 பவர் 2 இருக்குது. ஸோ 10 பவர் 2, இங்கே ஒரு 10 பவர் 2, இந்த ஆன்டிலாக்கில் உள்ள இந்த 2, இங்கே உள்ள 10 பவர் 2. ஸோ ஆன்சர் த எனர்ஜி becomes 12420 electron volt. So the energy of photons which is 0 electron volt. பாருங்க இங்க ஆன்டிலாக் 0942க்கு ஆன்டிலாக் பார்க்கும்போது 1242 1 பாயிண்ட் தள்ளி பார்ப்போம். எப்போதுமே ஆன்டிலாக் வந்து 1 பாயிண்ட்ல வரும். இங்கே ஸோ 10 பவர் 2 இருக்குது. இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே 10 பவர் 2 இருக்குது. ஸோ 10 பவர் 4 டிஜிட் தள்ளி வைக்கணும். ஸோ 1 2 3 4 இன்னொரு 0 சேர்ப்போம். ஸோ இங்கே என்ன 1 2 4 2 0. ஓகே, let us consider the last case, radio waves of 10 meter. So energy is equal to 6.626 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power plus 8 divided by lambda, wavelength for radio wave is 10 into electron, charge of electron is 1.6 into 10 power minus 19. So இதோட வேல்யூ அங்க போட்டுருக்கோம் 19.878. 10 into 1.6 என்னது ஒரு டிஜிட் 160 ஒரு டிஜிட் தள்ளி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது 16 into 10 power minus 19. இங்கே பவர் வந்து 10 power minus 34ல இருந்து 8க்குனா plus minus 26. இது மேலே போகும்போது என்ன ஆகும் plus 20 plus 19 ஆகும். ஸோ பவர் என்ன இருக்கும் 10 power minus 7 ஆகும். 26லேருந்து 19 போகும். ஸோ log of 19.878 is equal to log of 16 2 8ல 4 9 அப்படியே இருக்கும். 2 minus 2 0. இங்கே 1 minus 1 1 minus 1 என்னது 0. இப்போ இதுக்கு ஆன்டிலாக் பார்க்குறோம் 0.0942 is 1242 4 point தள்ளி குடிக்கிறோம். ஸோ 1.242 into 10 power minus 7 electron volt using radio waves of 10 meter wavelength. Okay guys, let me solve the 10th problem from unit 7 plus 2. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பூமியோட மேற்பரப்பில் சன்னோட ரேடியேஷன் படுது. ஓகே, எர்த் சர்ஃபேஸ் ரிசீவ் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் சன்ஸ். ஓகே, அது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னது கலோரிஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன செய்யணும் ஜூல்ஸில் மாற்றிக்கணும். ஓகேங்களா, சன்லேருந்து ரேடியேஷன் வருது. அது எங்கே ரிசீவ் ஆகுது எர்த்தில் ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, ஸோ என்ன ஆகுது So total energy of photon is E is equal to h nu நமக்கு தெரியும். இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா determine the number of photons. Number of photons னா அப்ப energy becomes n h nu. இது நம்ம அப்ப படிச்சிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா, சோ இங்க எனர்ஜி என்ன கொடுத்திருக்காங்க
E is equal to 4 calories. So 1 calorie is equal to 4.2 joules. இது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதான் நம்ம proceed பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? 1 calorie is equal to 4.2 joules. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்காங்க? Earth receives how many calories? 4 calories. So இங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்? E is equal to number of, we have to calculate number of photons. So number of photons, E by h nu. E is equal to 4 into 4.2 by h nu. H 6.626 into 10 power minus 34. நம்மளுக்கு வந்து frequency வந்து in terms of wavelengthல தான் நம்ம calculate பண்ணிருக்கோம். So c by lambda, that c is the velocity of light that we know, that is 3 into 10 power 8. That wavelength வந்து என்னது மேல போயிரும். So the wavelength என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Given mean wavelength is 5500 angstrom unit. So இங்க மேல போகும்போது என்னது? 5510 to the power of minus 10 meter. இந்த கலோரி வந்து என்னது? 4 calories per centimeter square per minute. ஓகே, ஒரு நிமிஷத்துல 4 calories ரிசீவ் ஆகுது. அதை நம்ம 4 ஆல in terms of joules க்கு கன்வர்ட் பண்ணும்போது நம்ம 4.2 ஆல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? சோ இப்போ இது 4 இங்க வந்து 10 power 878 into 10 power minus 26. இத ரெண்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண 5 plus so 9240 into 10 power minus 8 divided by 19.878 into 10 power, இத மேல கொண்டு போயிடலாம், 10 power plus 26. ஓகேங்களா? இப்போ இதுக்கு log value பார்க்கலாம். So we have to multiply these two values, we can get 924. That is ஒரு digit தள்ளி புள்ளி வைக்கிறோம். 16.8 ங்கும்போது ஒரு digit தள்ளி வைக்கிறோம். So 924, we get only 924. So இந்த powers எல்லாம் நான் செப்பரேட் பண்ணி வைக்குமே. 10 power minus 8, இங்க 10 power minus 26. So we get 10 power plus 18. So இதுக்கு நம்ம log value கண்டுபிடிக்கிறோம். Log of 924, numerator log value 2.9657, denominator log value இந்த 1.2985. இதுல இருந்து இத சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது. ஓகேங்களா? இங்க 2 minus 1 இங்க 1. So இந்த இதுக்கு ஆன்டி லாக் பார்க்கும்போது 4.647 into 10 power plus 1. எப்போதுமே இந்த டெசிமல்ஸ் முன்னாடி உள்ளதை நம்ம in terms of powers ல வச்சுக்கிறோம். So 10 power 1. Already we have 10 power plus 18. So இங்க உள்ள 10 power 1 யும் இதையும் ஆட் பண்ணும்போது we can get 10 power 19. So we get a number of photons from the sun's radiation is 4.6. Okay, let me solve the 14th problem. Okay, we have to give some radiation to a metal surface. Okay, that is cathode. Okay, so light falls on the cathode, the electrons are accelerated towards the anode with some kinetic energy. Here this anode we have to give some stopping potential to stop the accelerated electrons. Okay, so that is stopping potential. We have to give some stopping potential to the anode to stop the electrons. So the de Broglie wavelength associated with the matter waves lambda is equal to 12.27 divided by root of that stopping potential V. V is the stopping potential. So that stopping potential is given as 81 volt. So we have to substitute here.
put A1 is 9, 12.27 divided by 9. So இதுக்கு நம்ம இது டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, so the de Broglie wavelength is 1.3936 Armstrong unit. So corresponding this value is இங்கே 10 power minus 4 Armstrong unitல இருந்து 10 power minus 7ல இருந்து நமக்கு minus 12 வரைக்கும் உள்ளதெல்லாம் என்னது எக்ஸ்ரேஸ். 10 power minus 4ல 1 மீட்டர்ல இருந்து 10 power minus 4 உள்ளதெல்லாம் நமக்கு என்னது மைக்ரோவேவ்ஸ். இதெல்லாம் எக்ஸ்ரேஸ். ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து என்னது எக்ஸ்ரேஸ். So de Broglie wavelength associated with this potential is X-rays. That